Okay, so good afternoon everyone. So our next topic will be USCS or Unified Soil Classification System. So this classification system can be applied to most unconsolidated materials and is represented by two-letter symbol. So if inyong lantawon tong inyong second page at ang printout, kani siya. If inyo siyang lantawon class, we can see here nga natay soil classification, di ba? So sa soil classification nato natay group symbol and group name. So sa ato ang group symbol, we have two letters symbol, di ba? Okay. So muna siya gingon dire nga ang ato ang USCS is represented by two-letter symbol. So, sa USCS, ang principle ani niya is we have to find first the group symbol and then we can now get the group name. So, kaning group name, it is more specific than the group symbol. So, just like USDA, napud siya iyahang grain size. So, kaniyang grain size is different from USDA. So, ang nanatay gravel ha, katong USDA kanina wala sa una, wala tay gravel. But sa USCS, nanatay gravel, sand, silt, and clay. So, if mo pass siya 75 mm and mo retained at 4.75 or 4.76, then that is our gravel. And then sa sand, if mo pass siya 4.75 and no retained siya at 0.075 mm or 0.76 or 0.074, then that is our sand. For silt and clay, it is less than 0.075 mm. So most likely na siya sa atuang saman, sa atuang pan. So here is the sieve number and its corresponding diameter. So, naman tayo sand, diba? So, ang sand, it has three types pod, coarse, medium, and fine sand. So, if mingon tag coarse sand, mo pass through siya dapat at 4.75 but mo retain siya at 2 mm. And then, ato ang medium sand, mo pass through siya sa 2 mm but mo retained at 0.425. Okay? Then sa fine sand, mo pass through siya sa 0.425 and mo retained at 0.074. Dayon, ang mo pass through ng number 200 or kanina diameter is muna na siya ato ang silt and clay. Kuha? So, this is the first letter and second letter for our group symbol. So, first letter, we have G for gravel, S for sand, M for silt, C for clay, and O for organic. So, for the second letter, we have P for poorly graded, W for well graded, H for high plasticity, and L for low plasticity. So, for example, we have GP. So, unsa man ang GP? Unsa tong G? Gravel. And P is poorly graded. So, therefore, this is poorly graded gravel. Kuha? Okay. Now, for our data needed, or kanina mga data, muna siya ang ato ra yung kinahanglan, kaning 7 ka buok. So, if makakuha na ta ning 7 ka buok, then good to go na ta para ma-solve tong mga formula nga gipangita or mga values natong gipangita. So, for the percent fines, ang meaning aning percent fines kay particles finer than number 200 sieve, or it is the percent passing number 200 sieve. Kuha? So, timan-in ninyo na ha. And then, we have the percent sand. Pila imuhang percent sa sand, percent gravel, and then for our uniformity coefficient or CU, coefficient of gradation, CC, liquid limit, and
plasticity index. So for formulas to be used, we have 5 formulas. So for effective size or our D10. So ang pasabot sa D10 class is the diameter corresponding to 10% finer. So dapat datay 10% finer, and then kung unsa ng diameter na adiha in terms of muna na siya ato ang D10. Okay? So it is the diameter corresponding to 10% finer. For uniformity coefficient or CU, so it is D60 over D10. So when we say D60 again, it is the diameter corresponding to 60% finer. So later on, masabtan na nato unsa ng D10, D60, and then for our coefficient of gradation, for coefficient of curvature or our CC, then this is our formula. And then again, D30 is the diameter corresponding to 30% finer. So kanina diameter, this could be in or any unit. Okay, as long as same unit ang ato ang D30, D60, and D10. Okay, ma-cancel out lang man na. And then sorting coefficients or SO. So D75, diameter corresponding to 75% finer, diameter corresponding to 25% finer ang D25. And for our average grain size, that is D50. So when you say D50, it is the diameter corresponding to 50% finer. Sige, so mga diameter lang niya itong kwaon. So if dapat ang pasabutan na is pila ang diameter nga naay 50% finer, or unsa nga diameter ang naay 10% finer. So ingon ana muna siya atong kwaon. Okay? Sige. Let's proceed to example number 1. So for example number 1, we have given ang sieve number with its corresponding diameter and its mass retained in grams. So find D10 So find D10, sorry class ka na ay estudyante ha. So find D10, CU, CC, and SO. So, saan man nato ni siya? So when we say D10, so when you say D10, CU, CC, and SO, so when you say D10, CU, CC, and SO, unsa may nasa iyahang formula, it is the diameter corresponding to that percent finer, no? Okay. So if may tag percent finer, unsa may gipangitaan na, it is percent passing. Pero ang na diri is mass retained. So if natay mass retained, then makakuha ta og percent retained. So unsa man na nato? So first, we have to total the mass retained. Ito'y total tanan. So, if you were to calculate that,
Ang total mass nato is just i-check lang ninyo if sakto ba is 795 grams. So muna siya ato ang total mass ani na soil sample. So since that is mass retained, therefore makakuha na ta sa atong percent retained. So unsa man pagkuha sa atong percent retained? Okay, saon. So it is 5 divide 795. What else? 45 over 795 times 100 na ha. Kaya percent retained man na. Okay. So, to get percent retained, for example, kaning 5, pwede tamang 5 divide 795 times 100 and so on. Okay? So, 5 divide 795 times 100, pila? We have 0.63. Let's just consider at least 2 decimal places. So, pila man na? We have 5.66. So, ako rin yung ansiran tanan ha. You calculate sa inyong notes. So, the rest is 8.176. So, 45 divide 795 times 100. Then, this is your answer. Sunod, 92. So, we have 11.572. 19.119. 14.465, 26.667, this is 212, 7.925, 4.025, and 1.761. Okay, so that is percent retained. Pero, sa ato ang formula, kinahanglan man ta og percent finer. Awa ang meaning sa atong mga D60, D10, D30, and so on. It is percent finer. Percent finer. Finer, finer, finer. So, we have, in say finer, it is percent passing. So, pila man atong percent finer ani? Percent passing or finer? Pila? If natay 0.63 nga na-retained, mas pila man na ang ni-pass niya? We have 99.37. So, if nanay ni-pass nga 99.37 per 9 na bilin nga 5.66 aning diameter 2.38, pila naman ang percent passing na to? So, makuhaan siya. So, nahimo na lang siya 93.71. Okay? So, if you have question about percent retained and passing, you may ask me sa ato ang GC. So, ako rin, isulat dire class ha. Para madali ta. So, what else? 54.84. So, you have to check ha, if sakto ba niya akong mga percent passing over finer. So, you have to check. Okay, and then this is 0. Ana. So, in order for you to check na sakto imong answer, imong percent retained sa imong pan, it should be equal sa imong percent finer sa imong previous or before sa imong pan. Diba? Kay if na-retain diri nga 1.761, dapat ang passing sa 200 is 1.761. Okay? So, dapat approximately equal ang duha. Kuha ninyo? Okay. Okay, next. Sa tong first question, find D10. So, unsa ganang D10? When we say D10, it is the diameter at percent
That's a diameter at 10% passing or finer. So, as you can see, diri ta mulantaw sa ato ang percent finer or passing. So, asa man diri ang 10% sa atong passing? Na 10% wala. So, walay 10%. So, unsaon man if walay 10%? Okay, so we have to use interpolation. So, we have to put 10 dire. So, ang gipangita klasa, ang diameter at 10% finer. So, since 10% finer atong gipangita, sumbutan ta og 10% finer diha. Okay? Okay. So, sa may corresponding diameter niya, 0.180, D10, 0.149, then 13.71, 10%, 5.79. So, in between man na siya, munang gibutang diri ang 10. So, sa may interpolation nga itong gamiton, logarithmic or linear? Okay, so, logarithmic. Kaya nga nung logarithmic man, if we are to graph this one, kato atong grain size curve, we have sieve in the mm's diameter, then percent finer. If we have to graph that, ana ang forma, ana curve, dili siya linear. So, using your calculator, adto mo sa mode 3, 4. So, logarithmic. So, input tanan. So, kanin siya diring dapita class. Unsa may ato ang unknown? Is it y or x? So, this is sieve number in mm, which is in x direction, and y ato ang percent finer. Given man tanan nato ang y, atong kinahanglan is ang value sa ato ang x at 10% finer. So, instead of using katong y hat, we will be using x hat. Okay, so you have to click x hat and then put, mahimo na ni siyang kana, and then equal. So, pilay nakuha. So, we have our D10 is equal to 0.165. Okay? Sige. So, kanina itong magamiton ha. Kaya nga itong na kay in x direction man. This is our y since this is our percent finer. Kani. This is percent finer in y direction. And this is x because it is in sieve number in mm. Okay, so makita ani na graph. Kani nga graph atong basihan. Kuha. So, mugamit tag x hat, it is because ang x na value atong gipangita, which is ang D10. So, this is our D10. So, that is our final answer. D10. Okay, next is CU. So, what is the formula of CU? So, we have D60 and D10. Since na naman tayo D10, so, ato nang tuwaon ato ang D60. So, mingutag D60, it is diameter at 60% passing. Natay 60% passing, diri wala. So, wala. So, we have to interpolate again. So, 60%. So, diri siya sa tunga. Sa 73 and 54. So, if you are about to interpolate that, atong D60
is pilatong D60. This should be 0.506. Okay? Kamo na ibala. Saan na nyo pag-interpolate? Basta kay mo ni siya answer using logarithmic interpolation. Sige, sunod. So, we can now get the CU. CU is equal to D60 over D10. So, pilatong D60? 0.506 all over 0.165. So, if na ko isayo class, ignore ko ha. Pila man eh. 506 over 165. So, our CU is, wala CU ano? Okay, basta. So, atong CU is 3.0667. Okay, that is the value for our CU. So, this is our final answer. Okay? Okay, next. CU and then, CU, saan to? CC. So, this is our letter A. This is our letter B. For our CC, what is the formula for our CC? So, muna ya, kani, CC. So, formula sa CC, D30 squared over D60, D10. So, D30 na po atong kulang. So, to get D30, we have to get its diameter at 30%. Ilan man ang diameter at 30%? Asa man nato ni siya ibutang? So, dire, in between sa 40 and 30. Yeah. That is our D30. So, using interpolation again, pila itong D30? So, D30 is 0.22. Okay, that's so naatay D30 na 0.22. So, ni sila sa mm. Ang atong mga D10, D60, D30 in Kay diameter man na. Kung na siya diameter nga na ay 30% passing. .22. Now, let's get our CC. So, CC is equal to D30 squared over D60 times D10. So, pila man eh. D30 is 0.22 squared over D60, which is 506 times D10, 0.165. Oops. So, pila man eh. We have our CC is, ano ko answer the request? Okay, so I don't, basta i-check ninyo ha.
So, dapat pareha tayo. Pilay value na to dire. Okay, so this is sa pila ni? So this is 0.580. So that is our CC. This is our final answer. Okay. Now for letter D, what is asked in letter D? SO. So what is the formula for SO? D75 and D25. So square root. So when you say SO, it is square root of D75 ito ba? And over D25. So pangitaw na po dato is diameter at 75% passing. So, pilay diameter daw at 75% passing. So, asa na ito ibutang ang 75? Dire, in between 85 and 73. So, interpolation again. So, atong D75, your answer should be... Wait, asa man eh? So, D75 should be 0.908. Okay, let's check. Sakto ba ni? You have to interpolate, ha? Okay, 0. Sige, this is correct. Mm. Then for D25, diameter at 25% passing. Asa man nato ibutang na atong 25% passing? So in between 40 and 13. So natay 25 here. So kani atong interpolate kana. So your answer should be D25 should be equal to, wait, asa ko D25? So 0.207 mm. So kana. Sige. Now we can now substitute to get our SO. 0.908 over 0.207. So SO is equal to the square root of over 0.207. So SO is 2.094. So this is our final answer. So if I have kanang nangasipyat nga answer class, then just tell me, ha. That's it. So, ingon atoon na siya. Okay? Now, let's... Okay, kana. So, if mingon tag D10, it is the diameter at 10% finer or passing. If D60, diameter at 60% finer. If D30, diameter at 30% finer. And D75, diameter at 75% finer. D25, diameter at 25% finer. Kuha using logarithmic interpolation. Sige. Okay, now let's move on to our next example.
Okay, let's have kanisang ginagawa. Kani. Example 2. Okay, so for this example, classify soil using USCS method if the result of sieve analysis and Atterberg limit test are as follows. So liquid limit 60, plastic limit is equal to 40%. Okay, so sa itong nakita dire, we have sieve number and then the first digit is 1/2 inches and then the other is in terms of sieve number na siya, sieve number 4. So, since need man taog ka ng mga diameter, so dapat kabalutan sa mga diameter sa atong corresponding sieve number. So, for sieve number 4, saan diameter? So, we have 4.75. For 10 is 2. For 20 is 0.84. So, for 40 is 0.42. For 60 is 0.25. For 100 is 0.149. And for 200 is 0.075. So, this is in terms of mm. So, diameter in terms of mm. Okay? Kani siya inches. Sige. So, di ba nihatag man ko ninyo kanina sa mga data needed. So, we have 7 data needed. So, ato ni siyang kwaon. Kaning 7 ka buok. Okay? So, atong unang kwaon is ang kuan usa. Di ba naman toy data needed also includes plasticity index, diba? Ang at number 7. So, pila matong plasticity index if given taog LL and PL. So, we know PI is equal to LL minus PL. So, PI therefore is equal to 60 minus 40. So, 20% atong PI.
Kuha. So we have 20% PI. Okay, next is percent fines. So when you say percent fines, so this is needed data. So we already have number 7, which is PI is equal to 20% na. Sunod, percent fines na to. Katong first, data needed. Kung sa meaning percent fines, it is the particles finer than what? Number 200 sieve or percent passing at number 200 sieve. So, pila may percent passing sa 200 sieve? So, that is 9%. So, 9% is your value for percent fines. Ano sa percent fines? It is the percent passing at number 200. Timan ina. Sunod, percent sa sand. So, percent sa sand. So, magamit na nato tong ato ang grain sizes. So, kani. So, magamit na nato. Okay, let's put it here. Kana. So, ang unang gipangita kay ang percent sa sand. Pila man ang percent sa sand? So, let's, if mingon tag gravel, dapat mo pass siya sa 75 mm. And, mo retain at 4.75. So, kani sila mo ni siya ang pass at 4 sa 75 mm and retained at sige. Sakto ba? So, kuhaan sa nato og percent retained. Pwede ra po ta direkta class. We know that ang mo pass through sa 4.75 at mo retained at 0.075 muna na siya sand. So, ang asa man ni pass through ani? So, if kani siya ni if 97% passes through 4.75, 97% ha, ang ni pass through 4.75 but na ay 9% nga ni pass through sa 0.075, dapat ang ato ang percent sa sand is 97 minus 9. So that is equal to 88%. No? Kaya ang gingon dire is dapat siya mo pass through sa 4.75. So paglantaw pa lang nato dire class at 4.75 na natay 97%. So, if kanila atong lantawon, we know nga nanatay 97% nga sand. Pero, pag abot sa 200 or at 0.075, na naman po ni pass through na 9%. Kanya, dapat mo retain dramang ka at 0.075. Since na may 9% nga ni pass through, so minus 9%. So, katong 9% nga ni pass through sa 200, or 0.075, muna to siya silt and clay. Kaya na naman siya sa tuang pan. Okay? So, we have, so, pwede na tagdili ta mo kuha sa percent retained. Kuha? Sige, so, let's try down. So, if natay percent passing dire, so, dapat
ang ni-retained is 0. So, 100, if na ni-pass nga 97, dapat natay 3 na ni-retained. If 97, so 3. 84, 10% ang ni-retained. So, 84 minus 57, pila naman? Natay 27% retained. Okay? Sakto? Then, if 57 minus 32, pila naman 25. 32 minus 15, 17. 15 minus 9. Wait. Sayop. Balik. Ano? So, if natay, 100% passing, 0 siya ang ni-retain, di ba? And then, if natay 97 nga ni-pass, dire sa save number 4, natay 3% na ni-retain. Wait. Ito i-reason Nice. So, natay 3%. Kana. So, if nanaputay 94% nga ni-pass, asa man tong 3%? So, ni-retain siya dire. Sunod, if natay 84% nga ni-pass dire, nga 84% dapat ay 94. So, natay 10% retained. Ana. Sunod, 84% and then naa siya ni-pass na 57. So, 27%. Kana. And then 25.
Okay, so now, nalimtan na kog on akong mic. I hope nakasunod ra mo ato class ha. Asa naman ko? Okay, so nani siya, ang needed data na to ato is 7 ka buok. So kompleto na ta. We have 7. We have our PI, percent fines, percent sand, gravel, CU, CC, and liquid limit. Okay? So, sa pagkuha ninyo sa percent sand and gravel, pwede ra mo gamit aning ato ang nakatunan atong USDA. Yung sa nato to pag-compute, pila ang percent sa sand and gravel, di ba? Pero using another grain size na limit, using USCS na, dili na tong USDA. Okay? Okay, so after that, all we need to do is to go sa ato ang printout sa USCS. So sa ato ang USCS, natay coarse grained ba siya or fine grained soils. So when you say coarse grained soil, it is more than 50% retained on number 200. And fine grained soil, if it is 50% or more, passes the number 200 sieve. So para di ta maglibog, let's just kanang sabton lang nato nga if iyahang okay. So if mga tag coarse grain soil, dapat less than 50% ang mupas at number 200. So if mga tag percent passing 200, that is our percent fines. So pila man atong percent fines? That atong percent fines is 9%. So, if we have to compare, 9%, is it less than or greater than or equal to 50%? So, 9% is less than 50%. So, therefore, our soil is what? Coarse-grained soil. Okay. So, coarse-grained soil na siya, no? Okay, now, so, balik class, separated na siya ha. So, as you can see here, kani ang kuan sa coarse grained, and at this part, muna siya ang fine grained. Since coarse grained man siya, so dapat, diri na punta sa ato ang gravel ba siya or sand. Gravel ba siya or sand? So, ito na pong lantawon. So, may classification. If gravel siya, more than 50% of the coarse retained on number 4. And sand, if 50% or more, of course, passes number 4 sieve. So, lantawa ang inyong number 4 sieve. Number 4. So, at number 4 sieve, ningon siya dire gravel if more than 50% kay mo retained at number 4. But sand siya if 50% or more kay mo pass sa number 4. So nakita nato dire nga natay 97% nga passing at number 4 sieve. So it means it is sand. Kay ningon man sa sand nga 50% or more ang mupas number 4 sieve. So sand na siya. Since sand na siya, diri na pud ta nga classification sa ato ang sand. Nakuha? So sa sand, is it clean sand or sand with fines? So muna po na question. So if clean sand, ang ato ang percent fines should be less than 5%. And sand with fines should be more than 12% fines. And then, sa atua diri is 9%. So, wala siya nasulod
sa clean sand or sand with fines. So unsaon man nato class? So nakita ninyo ni So nakita ninyo ning murag letter D diri sa taas sa fines. So inyo nang pangitaon diri sa ubos. So letter D. So sa letter D, nakita nato diri nga sands with 5 to 12% fines. Okay, so nasulod siya sa 5 to 12% fines. Requires what? Dual symbols. So dapat it's either CWSM or CWSC or SPSM or SPSC. So dual symbol siya. So bali, kasi pasabot og dual symbol, dapat makapili ka sa symbol sa imuhang clean sands. It's either SW ba siya or SP, and then another symbol for sand fines, it's either SM ba siya or SC. Sige, so first, ato sang lantawon if unsa siyang klase na clean sand, SW ba siya or SP. Okay, so makita nato diri nga i-compare nato atong CU sa 6. So ang value sa atong CU diri class is pilay CU nato 5.625, which is less than 6. So kani siya and or. So pwede, since or man ni siya, so pwede ra pud nato siya, dili nato siya i-compare sa CC. So sa CU ra. So since CU is less than 6, so therefore ato ang first group symbol is SP. So natay SP ha, SP atong group symbol. Since dual siya, ato po siyang pangitaan o group symbol at sand with fines. So sa may group symbol, fines classify as ML or MH, CL or CH. If kanina gani ang pangutana class, ML, MH, CL, CH, you have to go sa inyong dito mo sa kinalasan na part. Ay, kani. So, saan man na to pagkabalo? If MH, CH, OH, OL, CL, CL, ML. So, bali, you have to, nahunaan niya, kani siya boundary dire, kani boundary siya na diha, kani pod boundary dire. Kana. And then, we have to kanang i-graph na to atong liquid limit and plasticity index. So, sa pag-graph na to, anak, pila man atong liquid limit? It is 60. So, naadere 60. Atong plasticity index is 20. Naadere ang 20. So, ato na siyang i-connect. Wait. Let's use another color. For example, red. This is 20. Paingon sa 60. So, asya siya nag-meet, dere. So, asa man siya under na group? Since namatay boundary dire ana, so under siya at MH or OH. So, balik ta. Balik. So, asa siya na under? Fines classify as ML or OH. Asa to? Ang fines nato is classified as MH or OH. MH, OH. So, if ato siyang lantawon, classify as MHOH. Asa man? So, kani MHOH. So, SM. So, our second symbol is SM. So, this is our group symbol. Kuha ninyo? Okay, so muna siya ato ang group symbol. SPSM. Okay. For the group name, dili ta diri mo kuha sa atong group name ha. That is wrong. If mo kuha ta diri, this is not a specific classification for our group name. Okay? So, kani siya nga page, tama na ni siya sa group symbol. If makakuha na mo sa inyong group symbol, proceed to another page. So, pangitaa tong unsa inyong group symbol. Na may nakatatak na group symbol, no? So, pangitaa tong SPSM. So, dara. This is our SPSM. Diba? So, under SPSM, nanapod tayo
two classifications. So, usa na po atong gi-compare ang atong percent sa gravel. Pila man percent sa atong gravel? 3%. So, if mayroon tag 3%, is it less than or greater than or equal to 15%? So, that is less than 15% gravel. So, therefore, pila man ang less than? Saan ang less than class? So, if it is less than, our soil is poorly graded sand with silt. Okay, so this is our group name. So, our final answer is this. Kuha ninyo? So, ingon ana kahangak ang USCS. So, daghan kayo mong classification na sundon. Basta, dali ra siya if nana mo sa mga needed data katong 7 ka buok. Pero there are times class nga dili na kinahanglan ang 7 ka buok datas kaning 1 to 7. Okay? Pero basta ang datas nga kinahanglan nato is nara gyud sa aning 7. So usahay need ang 7 ka buok nga datas, usahay naray 4 tulo ang kinahanglan sa atong data. Pero if ma-classify nimo ang 7 ka buok, then okay ra pud siya kaayo. Okay, pero usahay, for example, kaning usahay magud class, dili ra need nato ang 7 o kaning 6. So naratay mga 5 ka datas nga kinahanglan. Usahay wala ra puy CC, usahay wala ra puy CU. So it's either tulo ra ka data ang need or kanibatanan. Okay, so na example nga naray datas nga balig 3% fine, sand, gravel ra ang kinahanglan. Kuha? Sige. So, unahon na to classify if coarse or fine grain ba tong soil, and then i-classify na siya if asa siya paingon. Then pag nakuha na nato ang atong group symbol, then next page pangitaon sa atong group symbol, and then you have to classify the group name na. So, inuna na siya kahangak. Kuha. Sige. So, for part 2 ani class, since mag-flag lowering man meron, ang part 2 ani, kay ako lang sa i-send another link na lang ha. So, if na may question, you are kanang free ra mo nga mangutana sa GC. Sa GC ra tanan para usara na kung tubag tanan. Okay? Sige. So, that's kanira usa for part 1, and for part 2, napakoy mga at least 4 examples for USCS. Okay? Sige. Bye.